Greetings from Uganda. My name is Naula Marjorie Bole, a Ugandan correspondent on isinijurutv. Today we bring to you the news from Uganda. We have interviewed a few Ugandan ordinary citizens, and they have shared with us a number of things that they have been through ever since the COVID-19 outbreak, as we shall be listening in, and they appeal to the government of Uganda and perhaps to East Africa and the globe at large that we need to look into these things. For instance, you're going to realize that most of the students, the fact that it's 2 years of lockdown, of school closure, and students are not going to school, you realize that the boy child has resorted to drugs, and the girl child, some of them have resorted to getting married, some of them are conceiving, and a number of things. People in Uganda, an ordinary citizen, is living under depression. So you'll be listening in and see what some of the parents have to say. But it's our humble appeal to whoever is a stakeholder in decision making that we should look into it and we reopen schools as soon as possible. And then we also came across the border cyclists, and they also gave us their side of the story as you'll be listening in. But their argument is let the police brutality reduce or let it stop, and then they request the government to increase on the curfew hours, at least to extend to at least around 8 or 9. The fact that most of these cyclists, they acquired their motorcycles out of loans, and the few hours that they operationalize cannot help them achieve the desired amount of money to pay back to the money lenders that they acquired the motorcycles from. I encourage you to tune in and listen to their side of the story. Thank you very much. Naula Marjorie Bole, a Ugandan correspondent on isinijurutv. Thank you. Greetings from Uganda. Amanya gange nze Kasozi Dirisa eno stage tubizeeko bagita good life Nambole era nze ba chairman wa stage eno twafuna okusomezwa mu corona kubanga baatugano tikka abantu nenga tulina kyakulya. Obuzibu twasanga tulina abantu baffe bangi ku stage wano nga boda zavuga za looni, kati ngafa abakulembeze twasanga obuzibu bungi kubanga looni ya boda eri mu milioni 8 ng'omwana omu ahasula emitwalo 8 buli wiiki. Naye ng'endagaano gye baakola n'abakulembeze aba boda za looni bwamikisinga wiiki binga tawaddeyo sente bagimuggyako, kati babagumiikirizaamu kaawo korona n'abanga ataataamu. Abamu baazibaggyirako ddala, kati babeera nga bali mu mbeera embi, tebalina kyakulya, balandiroodi babagoba babaggyako omulimu. Kati ate nga naffe tulina gye tugiyinza twabawaamu kitubawo kitwakisobodde tukoma. Naye ffe obuyambi obuva mu gavumenti tufunirako ddala yadde, wabula ate naffe abali badde bayiye ebifuluusi tuwa ku bannaffe, naye ate abapoliisi be basinza tutulugunya ennyo, batukuba emiggo ate nga batwagalamu ssente. Siga nti batukuba nti batukwasa empisa, wabula ayinza okusanga awo oluusi kifuluusi obudde bukuyiseeko n'omunyonyo nga munnaye obudde bumpiseeko, naye mbatwala kifuusi kya musaabaze n'agamba ekifuusi kigyeko piki gye njagala, naye nga sigamba nti akuvuna na musango, naye ayagala ssente. N'akusaba emitwalo 5 ate gye bali badde oli ewaka okuddiza akapiki kano, neweekwatakwata n'ogimuwa 5 n'akuddiza enke, ate n'enkya n'akuddamu. Kati wawulyanga mu butuufu weekuze eki weekyayi. Kati ate ekiddako epikipiki nyingi ziri ku mapoliisi ate nga za looni. Ate yo looni banka zetuwa looni naye teziyimiriza wadde covid waali, zisigala zibala nga ate piki zosinga nyingi ziba mu banka. Kati banka yesigala ebala amagoba n'eyongezaamu, kati bagenda okututa
nga amagoba galinnye oba bitundu nga 3 ku 10 budget yayimiriza loan baka teziyimirira katugenda okulowoozaako otandika okukola tuli mu mabanja mangi abamu betukulira abantu betoga piki tozeyimya piki bazituwa naye amabanja ge balimu ki era abamu piki bazitutte oba wakajijjayo bwoti kati kafiyu tuyisa bubi nnyo kafiyu kye kikulu wakati ku makya olaba ssaazo ntutudde butuuzi tewali mirimu tuvugayo ku makya paka ssaawa 4 nadda ku mulimu tinavuga kawungeezi tandika ssaawa 12 ze baatuwa zitunyigiriza nnyo tulinga kagamba abateera embwa ng'ogiwadde ennyama nti abasirikale bakuba gudiyukudde 12 bakwata pishinga bakwata obuti ne zijja ku poliisi ogenda kyo gisaba twagala 5 kati ne kuwali badoterese n'okajjayo n'okabawa ate nga ne banka naye kuli bubi baba tokola twagala sente kale embeera y'abamu mbi abalimu kale nga ffe abalina ezaffe era kalembereza sikeeka amaanyi ennyo naffe tulina looni mabanka. My name is Mwanika Misi. Most of people calls me Amos. So far, as my colleague has said, my workmate, the problems we are facing as border men almost are similar. As you said, the curfew time, so the curfew time is actually the government should increase on the hours, should increase on the time. And another thing, the police is using a lot of brutality on us. And another thing, the corruption. We end up actually, in the morning we wake up, we come for work, expecting something, okay? Now, when we reach here, we work and we get some money, as people say, some money. But after getting that money, we need to extend a bit because here, as you see the road, most especially, we work effectively, most especially starting at 7 p.m. People, that's the time when people coming from their work. So here we get that challenge of curfew time because by the time we start working is the time of curfew. Okay, so we end up losing that thing. If you insist to remain on the road working, now the police start arresting each and everybody, and you end up going back home with nothing. Okay, so according to that, I want to emphasize or to give. Should I emphasize or I give? I want to give advice to the government. In order to cooperate with the border, not leave us behind, it should increase on the time of curfew. Maybe at 9 p.m. It will be better for us to go on with our work. Okay? So, with that, another thing, the police should reduce on their brutality. Okay? Amanya gange wampita Tino Tracy Josephine. Nsomera ku St. Thomas Primary School. P6 nendi P5. Yagaba gulewo somero. Amanya gange nze namugerere Saida. Nze mama wa Tracy. Badde nsaba gavumenti eggulewo amasomero abaana baddeyo okusoma. Bakati muwala wange oyo Tracy
bagenda okuggalawo amasomero nga ali mu P4 atudde emyaka 2 yandibadde kati wa P6 ekyo kyo kinkosezaamu naye kati nange nagenda olaba ng'omwana atudde awo naffe nange mwennyini nga n'ebyenkola ndaba tebijja kuba kale luli twakolanga bulungi nga tuggalawo ssaawa nga 6 naye kati tuggalawo ssaawa emu nga ne bakasitoma beesalako ne ndaba nga nange enkalubizibwa abaana nabangi kwe kusalawo gamba Trace agira nga akolaakolako n'abalala nabo era bakolaakolako naye gavumenti wenaaba eguddewo amasomero neyongeza nejjawo ne kafiyu embeera ejja kukola ki ejja kuba ng'eteredde ne Trace abe ng'alekera otunda watermelon mbe nga nzeetundira kubanga bakasitoma abange okusinga baali bajja kutandika ssaawa nga 3 okudda waggulu kyekyo nze kyensaba gavumenti. My name is Vyachika Esther. I live here in Bweyogerere and I'm a parent. I'm a mother. Yes, the effect which COVID-19 has caused, one, most of the girls, they have got pregnant. And this effect, it has led to most of the girls to die when they are still young. Due to some of them, they can get miscarriage, and some of them, they cannot push. This can lead to most of the girls to die. Secondly, most of the students or the kids, they have got some jobs they are doing right now. And this can lead them not to go back to school due to the money they are getting. Last but not least, some boys, they have joined groups. These peer groups, they can lead them to steal. Some of them, they can join drug abuse, and most of them, they can lead to death. I raised my kids when they are God-fearing. They be here on gospel and reading the Bible each day. Secondly, I be counseling them and guiding them to how the society is right now. So my advice to the government, I ask them to open up schools so that kids go back to school. And the advice to children to obey their parents and they continue in God-fearing faith. Thank you.